Tady přede mnou ještě před malou chvílí stála obrovská pyramida Mystery boxů. No a teď je sobota, 10:30 dopoledne a všechny do jednoho jsou pryč. Všechny 4 zlaté tikety našly své majitele. Všem moc gratulujeme. Ahoj Míro, chci se tě zeptat, je nějaká novinka nebo nějaký super produkt, který by si nám chtěl ukázat, co by mohlo zákazníky zajímat? Takovou novinku tady mám, je to náš nejnovější háček, který se jmenuje Claw Longshank, kombinace našich 2 nejúspěšnějších, nejprodávanějších tvarů, Twister Longshank a Claw. Takže se bavíme o zahlém háčku s prodlouženým ramínkem a ten tvar je navržený tak, aby nabízel co nejvíc použití. Je to univerzální háček na co největší množství, největší škálu prezentace nástrah. Takže od 2,24 přes rovný rig po jednozrnku kukuřice máme tady háček, který by měl posloužit pro všechny tyhle metody lovu. Czech Republic, you are so lucky. You still have one of the most popular products in carp fishing, shelters available at the show. Even though I'm leaving, I'm going to show you the Noble Wind Shelter. Spacious, even if you're a tall person from the Czech Republic, not little like me. Look how much space is inside. Look at this. It's not just for little people like me. And the best bit about it, watch how quick you can take it down, because everyone hates packing up. So I'm going to pack it up because I'm going to take this back with me to England. Come closer, come closer. What you don't see at the show is all the pegs, the extra poles and all the other pieces that come with it. And this little product we have used for 3 years all across Europe, and it has become so sturdy even in the highest winds, and people don't realise when other bivvies, other tents are blowing away, this little thing has stayed compact, solid, just so useful, whether you just do day fishing or you want to use it as a shelter, an emergency shelter. The Noble Wind Shelter really is an incredible little thing, and it all fits inside this bag. Cool, eh? Take cook in it, fish in it. I don't know what else you could. Be romantic in it. Do whatever you like. The Noble Wind Shelter. Ahoj Tome, chci se tě zeptat, je něco z novinek pro rok 2025 od TBčka? Něco, na co jsi fakt pyšnej? Tak určitě ano. Chtěl bych vypíchnout odlehčenou nástrahu balancet bojí Orient Shrimp v bílém provedení. Je to jedinečná nástraha na lov těch největších kaprů. V loňském roce při sestavování celé řady rodiny produktů Orient Shrimp a Spice Shrimp je tato nástraha dělala doopravdy úsměv na tváři. Dokázal jsem na toto bojlí nachytat nespočet gigantických kaprů na českých svazových vodách. Můžu doporučit, budete šťastný, když tuhle kuličku nahodíte do vody. Jedinečné spojení, koření, esenciálních olejů vyrobených na zakázku a krevetového extraktu. Ali Hamidi poprvé. 3,
3 years ago, I did not know this man from anywhere, but thanks to coming to the For Fishing show and this wonderful exhibition, I met this legend and I love him. Legend! And every year that I come here, I get to see his smiling face. Now look at him. Thank you, Ali. Thank you, Ali. He's head to toe in one more cast, but that's not the reason. He represents the wonderful spirit of the people of the Czech Republic, smiling, happy, and it's representative of this whole fishing community and why I love coming to the For Fishing show. So, it's goodbye to my friend Ollie for probably another year, and also to thank you all for your warmth, your kindness, the chocolates, the pop-ups, the kisses, the hugs. So I just want to wish you a wonderful year of fishing ahead. Stay healthy, stay happy, and I'll see you in the future. Thank you. Thank you, Czech Republic. Thank you, everybody. I love you, Ali.